Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 22nd July 2026. Here we go. Burnham becomes the UK's new Prime Minister. So United Kingdom's ki, which is UK ki new Prime Minister ga vacharu mana Andy Burnham garu, who is a leader of Labour Party. He has officially assumed office as the Prime Minister of the UK, succeeding the Starmer after his resignation. సో ఇంతకుముందు స్టార్మర్ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అతన్ని సక్సీడ్ చేసుకుంటూ మనకి యాండీ గారు వచ్చారనమాట. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద the Prime Minister of UK, he is considered as the head of the government just like India. Official resident వచ్చేసి 10 డౌనింగ్ స్ట్రీట్ లండన్లో ఉంటుంది అండ్ హీ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ద మోనార్క్. యా దట్ ఈస్ చార్లెస్ త్రీ. ప్రెసెంట్ మోనార్క్ ఎవరు ఉన్నారు? చార్లెస్ త్రీ ఉన్నారు కాబట్టి. So, usually the leader of the political party that commands a majority in the House of Commons chairs the cabinet and leads His Majesty's government. ఇంకపోతే యాండీ బర్హమ్ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే హీస్ అ ఫార్మర్ మేయర్ ఆఫ్ గ్రేటర్ మాంచెస్టర్ అండ్ హీ వాజ్ అ ఫార్మర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అండర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గార్డన్ బ్రౌన్ అండ్ లాంగ్ టైమ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద లేబర్ పార్టీ కూడా ఇతను. అండ్ అతను చాలా థింగ్స్ చేశారు లైక్ హీ అడ్వకేటెడ్ ఫర్ గ్రేటర్ డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద లోకల్ గవర్నమెంట్, స్ట్రెంథనింగ్ ద నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్, రీజనల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, అండ్ ఆల్సో హిస్ నిక్ నేమ్ ఈస్ King of the North for championing the interests of the Northern England. So these are his key highlights. So if we are talking about the Labour Party, which we have already discussed, Labour Party was founded in the year of 1900, which has its political ideology of the center left social democracy. One of the two major political parties in UK along with the Conservative Party. Clear everyone. What question do we have? Who has become the new Prime Minister of UK 2026? That is Andy Burnham. That is Andy Burnham. Clear. Moving forward to our next article, everyone. Supreme Court directs Centre to frame uniform policy on post-retirement facility for High Court judges. Okay? సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంది? సుప్రీంకోర్ట్ ఈస్ డైరెక్టింగ్ దట్ సెంటర్ టు ఫ్రేమ్ అ యూనిఫామ్ పాలసీ, అంటే అందరికీ సేమ్ పాలసీ ఉండాలి. ఎవరైతే రిటైర్మెంట్ అయిపోతారో లైక్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక యూనిఫామ్ పాలసీస్ ఉండాలి పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ దర్ ఫెసిలిటీస్ అని అంటున్నారనమాట. లెట్స్ గో విత్ ద డీటెయిల్స్. The Supreme Court of India has directed the Union Government to constitute a committee within 2 weeks to formulate a new uniform national policy governing post retirement facilities for retired Chief Justice and judges of the High Court. సో ఎవరెవరైతే రిటైర్ అయిపోతారో వాళ్ళకి ఏమేమి రైట్స్ ఉండాలి, ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ తెలుపుతూ ఆ, ఒక ఫార్ములేషన్ చేద్దాము అని అంటున్నారనమాట. వై? బికాస్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ దేర్ ఆర్ వైడ్ డిస్పారిటీస్ అమంగ్ ద స్టేట్స్ in the facilities provided to the retired judges, including the accommodation, security, driver, secretarial assistant. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలోని ఒక్కొక్క స్టేట్లోని జడ్జెస్కి ఉండే ప్రివిలేజెస్ వ్యారీ అవుతూ ఉందన్నమాట. అలా వ్యారీ అవ్వకూడదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ అ యూనిఫార్మిటీ కదా. So that is why the Supreme Court wants to come up with this. The committee has been asked to submit its recommendation within 3 months and also suggest a mechanism for sharing the financial burden between the center and the states. Clear? Financial burden between the center and the states. So if we are talking about the key highlights, so we all know that Supreme Court of India is the court, the main court of the court ani antam. And also we have bench was led by the Chief Justice of India, that is Justice Suryakant. It is direction is issued to the union government. Timeline వచ్చేసి కమిటీ టు బి కాన్స్టిట్యూటెడ్ విత్ ఇన్ 2 weeks. 2 weeks లోనే వాళ్ళ కమిటీ అనేది కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అనమాట. క్లియర్? అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ గైస్, ద కమిటీ టు బి కాన్స్టిట్యూటెడ్ విత్ ఇన్ 2 weeks, రికమెండేషన్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ విత్ ఇన్ 3 months. ఓకే. What question do we have? Which institution directed the center to frame a uniform policy for post-retirement facilities of High Court judges? That is the Supreme Court of India. That is the Supreme Court of India. Moving forward to our next article, everyone.
National Security Advisor Ajit Doval has been selected for the Lokmanya Tilak National Awards 2026. So, the most famous person ప్రతి మూవీలోని మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మన ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్లో కానీ రాకి హెడ్గా కానీ లేదంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ కింద కానీ వచ్చే పర్సనే మన అజిత్ దోవల్ గారు. ఇప్పుడు ఇండియా ఇంత బాగా ఉంది అని అంటే అజిత్ దోవల్ గారు ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ గైస్ విత్ హిస్ brain, with his intelligence. అతని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. And now, our Ajit Doval Garu has been selected as a Lokmanya Tilak National Awards 2026 in recognition to his outstanding contribution to India's national security, strategic affairs, and public services. The award will be presented by the Union Home Minister Amit Shah on 1st of August 2026 in Pune, Maharashtra, on the 106th death anniversary of Lokmanya బాల్ గంగాధర్ తిలక్ గారు. సో మన బాల్ గంగాధర్ తిలక్ గారు ఎప్పుడైతే చనిపోయారో ఆ రోజున మనకి అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తారనమాట. సో ఇఫ్ యూఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ అజిత్ దోవల్ గారు, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ పర్సన్ ఇన్ అవర్ ఎంటైర్ ఇండియా, హీ హాస్ బిన్ డిజిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద 5th నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ఇండియా. అతను ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యారు? ఇన్ మే 30, 2014లో అపాయింట్ అయ్యారు. కేరళ ఐపీఎస్ బ్యాచ్ 1968. అండ్ అతను ఇంతకు ముందు డైరెక్టర్ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి. అండ్ ఇతని కరెంట్ స్టేటస్ లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ఇండియా. హీ ఆల్సో recipient of the Kirti Chakra, becoming the first police officer to receive this gallantry award. So, police officers లో ఉన్న వాళ్ళలో ఫస్ట్ పర్సన్ టు రిసీవ్ దిస్ కీర్తి చక్ర అవార్డ్. అతను సిగ్నిఫికెంట్ రోల్స్ అనేవి చాలా ప్లే చేశారు. లైక్ డాక్లామ్ డిప్లొమాటిక్ నెగోషియేషన్స్ లో కానీ, కౌంటర్ టెర్రరిజం ఆపరేషన్స్ లో కానీ, ఇండియా చైనా బార్డర్ టాక్స్ లో కానీ, నేషనల్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీస్ కానీ, ఆపరేషన్ సింధూర్ విషయంలో కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అజిత్ దోవల్ గారు ఈస్ ద మెయిన్ మైండ్ మ్యాప్, ద మాస్టర్ మైండ్ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ ఇండియన్ స్ట్రాటజిక్ ఐడియాస్. So, what question do we have? Who has been selected for the Lokmanya Tilak National Award 2026? That is, the National Security Advisor of India, Ajit Doval Garu. Moving forward to our next article, everyone. National Highways Authority of India (NHAI) enhances Rajmarg Yatra app with new digital services. Let's see. So, National Highway Authority of India has enhanced that the Rajmarg Yatra mobile app by launching two new citizen-centric digital services, Digital Local Pass and Margamitra Help Center. The initiative aims to make national highway travel more convenient, transparent, and paperless while promoting the Government of India, Digital India, and Ease of Living initiatives. సో దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే నేషనల్ హైవేస్లో ఎవరెవరైతే ట్రావెల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్గా, పేపర్లెస్గా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఇవి తెచ్చారనమాట. So, what is this digital local pass? The digital local pass enables eligible local commuters to apply for a renew local toll passes online. వాళ్ళ రెన్యూ కానీ అప్లికేషన్ కానీ టోల్ పాసెస్కి మొత్తం ఆన్లైన్లో చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సెకండ్ థింగ్, ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ రాజ్మార్గ్ యాత్ర యాప్ నుంచి చేసేస్తుంది. సో దీనివల్ల పేపర్ వర్క్ కానీ ఫిజికల్ విజిట్స్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ని డిజిలాకర్ని సీమ్లెస్ అథెంటికేషన్తో చేసేస్తుంది అన్నమాట. ఇట్ విల్ ఆల్సో బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ క్విక్కర్ అప్రూవల్ అండ్ ఎ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. యా, ఎందుకంటే మొత్తం మనకి యాప్లోనే కనిపిస్తుంది కాబట్టి హియర్ వీ హ్యావ్ అ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. నా వాట్ ఈస్ దిస్ మార్గమిత్ర హెల్ప్ సెంటర్? Margamitra is an AI-enabled digital assistance platform integrated into Rajmarg Yatra app. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది? ఇది 24/7 అసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా, మనం ఎక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయినా కూడా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యావ్ 22 ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్. వై ఓన్లీ 22? బికాస్ the Schedule 8 of our Indian Constitution have 22 official languages for India. Clear? What question do we have? Which two new services has been added to Rajmarg Yatra app? That is Digital Local Pass and Margamitra Help Center. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Government releases draft Advocates Amendment Bill 2026 for public consultation. సో ద మినిస్టర్ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ ఒక డ్రాఫ్ట్ అనేది రిలీజ్ చేసింది, డ్రాఫ్ట్ అడ్వకేట్స్ బిల్
పబ్లిక్స్ కి అండ్ స్టేక్ హోల్డర్ కి కన్సల్టేషన్ కోసం రిలీజ్ చేసింది అనమాట. ద డ్రాఫ్ట్ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా BCI and has been uploaded on the BCI website. Okay, stakeholders and members of the public have been invited to submit their comments to the Bar Council of India and Department of Legal Affairs. So stakeholders గానీ public కి గానీ ఏవైనా doubts గానీ ఏమైనా issues గానీ comments గానీ ఉంటే they can directly open our Bar Council of India website, or they can directly come to there or to the Department of Legal Affairs, and they can raise their issues. The initiative reflects government's commitment to transparency, participative and inclusive lawmaking. Clear? ఇంతకీ అసలు బిల్ ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది? ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ అ ప్రీ లెజిస్లేటివ్ పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అమెండ్మెంట్స్ టు అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1961. The aim is to ensure that reforms reflect the evolving needs of the legal professions while encouraging the wider public participation in the legislative process. So legislative process లోని అంటే లా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోని వైడర్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఇది చేస్తున్నారు అనమాట. So, what are the main objectives of this draft Advocates Amendment Bill of 2026? ఈ లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మోడర్నైజ్ చేయడం, టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ అడ్వకేట్స్, ఇంప్రూవ్ professional standards and accountability, enhance transparency in the legal system, and align legal regulation with the contemporary judicial and technological developments. Clear? These are the main objectives of the draft advocates. What question do we have? Which statute is proposed to amend through the draft Advocates Bill 2026? That is the Advocates Act of 1961. Yeah, 1961. Moving forward to our next article. Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 introduced in Lok Sabha. సో మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం కదా, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అందరినీ కలిపి 33 ఉండేవాళ్ళు, ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ 34 యాజ్ ఆఫ్ నౌ. వీ వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్ట్రెంత్ టు 37. ఇఫ్ వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ విల్ బి 38. సో ఈ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ బిల్ని లోక్సభలోకి ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. లెట్స్ గో విత్ ద డీటెయిల్స్. ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ అర్జున్ రామ్ Meghwal introduced the Supreme Court Amendment Bill 2026 in Lok Sabha during the monsoon session of the Parliament. So, మనకి పార్లమెంట్ లో ఎన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి టోటల్? ఇన్ పార్లమెంట్ వీ హ్యావ్ 3 సెషన్స్ ఇన్ టోటల్. బడ్జెట్ సెషన్, మాన్సూన్ సెషన్, వింటర్ సెషన్. సో మాన్సూన్ సెషన్ లోని ఇది మన మినిస్టర్ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ గారు తెచ్చారనమాట. ద బిల్ సీక్స్ టు అమెండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ యాక్ట్ 1956 టు ఇంక్రీజ్ ద శాంక్షన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఫ్రమ్ 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Clear? సో ఇప్పుడు ఈ బిల్ ఎందుకు రావాలి? ఎందుకంటే మనకి సుప్రీంకోర్టులో చాలా పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ వర్క్ లోడ్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రీసెంట్ గా కేసెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెండ్ అవుతున్నాయి. కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్, సివిల్ కేసెస్, క్రిమినల్ కేసెస్, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కేసెస్, సైబర్ కేసెస్ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఫాస్ట్ డిస్పోజల్ అవ్వాలంటే మనకి ఫాస్ట్ జడ్జ్మెంట్ రావాలి. ఫాస్ట్ జడ్జ్మెంట్ రావాలంటే దానికి తగినంత మెంబర్స్ ఉండాలి. యా, దట్ ఈస్ వై వీ వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ the number from 33 to 37. To increase this, what does the bill do? The bill have to amend Section 2 of the Supreme Court Act of 1956, which will replace the figure of 33 to 37. Clear? Clear, everyone? What question do we have? Which bill has introduced to increase the strength of Supreme Court judges in 2026? The Supreme Court Amendment Bill of 2026. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Sega's president, Basirao Diomaye Faye, elected as the chairman of ECOWAS. సో ముందు ఎకోవాస్ అంటే ఏంటి? మేజర్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ఎకోవాస్ ఏమిటో చూద్దాం మనం ఫస్ట్. ఎకోవాస్ అంటే కరెంట్లీ ఫేసింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్టర్ మాలి, బుర్కినా ఫాసో అండ్ నైజీరియా announced their withdrawal from the bloc and formed the alliance of the Sahel states. Okay, so Segal's president Aina Basiro has been elected as the new chairman of the Economic Community of the West African countries. So ECOWAS ante enti guys? Economic Community of the
వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ స్టేట్స్. సో వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు సీగల్స్ ప్రెసిడెంట్ అయిన బాసిరో గారిని ఎలక్ట్ చేసుకున్నారనమాట. డ్యూరింగ్ ఏ 69th ఆర్డినరీ సమ్మిట్ ఆఫ్ ద అథారిటీ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ హెల్డ్ ఇన్ సీరా లియోన్. So, since India or Asia is nowhere related to this, you can clearly skip this article. But we'll see one thing. Why this ECOWAS is in news? It is because ఇంతకీ ఇది ఎలాంటి థింగ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే మిలిటరీ కూప్స్ మీద, లేదంటే టెర్రరిజం కానీ, ఇన్సర్జెన్సీ మీద కానీ, పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ కానీ, ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఛాలెంజెస్ కానీ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఇది ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట ఎకోవాస్. క్లియర్? సో ఇందులో ఎవరెవరు ఉంటారు? అథారిటీస్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్స్, హైయెస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ. తర్వాత కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు, ఎకోవాస్ కమిషన్ ఉంటుంది, ఎకోవాస్ పార్లమెంట్ ఉంటుంది, కమ్యూనిటీ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఉంటుంది, ఎకోవాస్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ యుఎన్ఓ ఫర్ ద వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ పీపుల్. యా, ఫర్ ద వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ స్టేట్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Filmmaker James Gary to receive Career Pardo Award at 79th Locarno Film Festival. సో అమెరికన్ ఫిల్మ్ మేకర్ అయిన జేమ్స్ గ్యారీ గారికి ప్రెస్టీజియస్ కెరీర్ పార్డో అవార్డ్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఆన్ ద 79th లోకార్నో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ విచ్ ఇస్ హెల్డ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్. సో ఎవరెవరికైతే వరల్డ్ సినిమాలోని లేదంటే అసలు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీలోని అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఈ అవార్డు అనేది ఇస్తారనమాట. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1946 విచ్ హెల్స్ ఇన్ లొకార్నో స్విట్జర్లాండ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ 2026 విచ్ మేక్స్ ఇట్ 79th. Clear? What question do we have? Which filmmaker will receive the Career Pardo Award of 79th Locarno Film Festival? That is James Gary. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Kevin Keegan passes away at the age of 75. England football legend remembered. So, former England captain and manager, and also a two-time Ballon d'Or winner Kevin Keegan garu chanipoyaru at the age of 75 after battling cancer. So, cancer valla chanipoyaru anamata. Okay. So, yes, since it is nowhere related to India, you can clearly skip this article, but it is a very great loss for the football team of our entire England. What question do we have? Which prestigious individual football award did Kevin Keegan win twice, who passes away recently? That is the Ballon d'Or award. Clear, everyone? Moving forward to our next article. Spain returned to number 1 in FIFA Men's World Ranking. Morocco achieved historic highest rank. Yeah, let's see. Spain has reclaimed the number 1. Reclaimed అంటే మళ్ళీ రావటం. So Spain has reclaimed the number 1 position in the FIFA, the Coca-Cola men's world ranking after winning the 2026 FIFA World Cup. నిన్ననే మనం చదువుకున్నాం కదా, స్పెయిన్ వాళ్ళకి 2026 వరల్డ్ కప్ లో వచ్చింది కాబట్టి అగేన్స్ట్ అర్జెంటీనా. సో మొరాకో కూడా ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ హై 10th పొజిషన్ లోపల వచ్చింది, హైయెస్ట్ ర్యాంక్డ్ ఆఫ్రికన్ నేషన్ టు బీ ఇన్ ద ఫీఫా ర్యాంకింగ్ హిస్టరీ. Yeah. So if we are going with the order, we have Spain in the first place, second we have Argentina, third France, fourth England, fifth Brazil, sixth Portugal, and seventh we have Netherlands, eight Belgium, nine Germany, and 10 we have Morocco. Clear? What question do we have? Which country topped the FIFA Men's World Ranking after the 2026 FIFA World Cup? That is Spain. That is Spain. So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. Please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, for all government job related updates and materials. And please do subscribe to our channel, Race for Job. Thank you, everyone.